ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇ ਗਾਦੇ ਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੀ ਕਮਲ ਸਮਾਰ। ਸੰਭੁ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਕਾਰ ਕਾਰੇ ਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਏ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਈ ਸੋ ਕਾ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸੋਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਗगन में थाल राव चांद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप माल्यान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बाजंत भीरी रहाओ सहस तव नैन नैन है तोहे को सहस मूर्त नायक तोही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गांधे विचलत मोही सब मैं जो जोत है सोए तिहदै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुभावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोत मनो अणदिन मोहे आही प्यासा किरपा जल्दी नानक सारिंग को होए जा तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाहे कर साधु अंजुली पुन वड्डा ही कर डंडौत पुन वड्डा ही रहाओ साकत हरा साधना जानिया तिन अंतर हो में कंडा ही ज्यों ज्यों चलें चुबें दुख पावें जमकाल सह सिर डंडा ही हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ बड्डा ही जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करूँ बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहाँ खाट चलो हर लाहा अगे बसन सुहेला औद घटै दिन सरै नारी मन गुर मिल का सवारी रहाओ यह संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस अकथ कथा तिन जानी जहाँ को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मंगे मोको कर संतन की धूरे अंतर जामी पुरख विधाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोक कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास जियो पिंडो सब तेरा कहो नानक तेरी बड़ियाई कोई नाओ ना जाने मेरा। बोलो जी वाहिगुरु जी। एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ध्याईऐ जह डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधि आवे धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੇ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਮਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ, ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕੀਤਾ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂੰ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਲਾਏ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਤਨੀ ਆਜੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਤਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਨਾ ਕਰਗਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਆਜੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਤਨੀ ਭੋਗ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਪਿਆਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਗ ਨੇ।
एक गुरबाणी का फरमान है, आपी ने भूख भूख के होए भसमड़ पौर सदाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत वाचिए बै लिखा कर समझाया, थाव ना होई पाउंदी हुण सुनिए क्या समझाया, मन अंधे जन्म गवाया। एक वो ने जिहड़े अपना जन्म व्यर्थ गवा के चल जाते ने, और एक वो ने भाई जसवीर सिंह वर्गियां पवित्र रूहां जिहड़ियां आप ही नहीं इस संसार तो तर जांदियां, बल्कि होरनां दा भी भला करके जांदियां ने, होरनां नूं भी गुरमत दे मार्ग ते पा के जांदियां ने। भाई जसवीर सिंह जी दा रोम रोम पंथ नूं, कौम नूं, गुरु ग्रंथ नूं और श्री अकाल तख्त साहिब जी दी पंथ परवानत रहत मर्यादा नूं समर्पित सी। इस गुरमत दे सच दे मार्ग ते चलदियां होइयां भाई जसवीर सिंह नूं ही नहीं बल्कि साडी कौम दे होर बहुत सारे विद्वान होए ने, जिन्हां विच करम सिंह हिस्टोरीअन दा जीवन असीं पढ़दे हाँ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ जी का जीवन पढ़ते हाँ, भाई अमरीक सिंह चंडीगढ़ वाले वाले जो असीं देखते हाँ, भाई जसवीर सिंह नूं इन्हां मुश्किलों का सामना नहीं करना पिया, उन्हां विद्वानां नूं भी करना पिया जिन्हां ने श्री अकाल तख्त साहिब जी की मर्यादा का डंके की चोड़ ते प्रचार प्रसार किया और अपने सिद्धांत तो पिछे नहीं हटे। किन्नियां भी मुश्किलों का भाई जसवीर सिंह जी नूं सामना करना पिया आ, पर कदे भी सिद्धांत दे नाल उन्होंने समझौता नहीं किया। मैनूं परिवार वालों हुक्म होया सीगा, नहीं जी 1-2 मिनट तुसीं जरूर उन्हां दे जीवन बारे दस्सिओ। भाई गुरदास जी का फरमान है, जैसे 7 मंदिर कंचन की उसार दीने तैसा पुण्य सिख को एक शब्द सिखाएगा। गुरु घर दे नाल जोड़ देना और धार्मिक विद्या दे नाल नाल लंबे समय तक उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ, चाहे पंजाब रेडियो सी, ਸਿੰਘਨਾਦ रेडियो सी, सोशल मीडिया ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ सिख मिशनरी सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2-3 प्रोग्राम भी होए इन्हां 2-3 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत सोहने विचार अपने करके गए ने सिख मिशनरी सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ। तकरीबन ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ सरदार हरबंस सिंह कुलार जी दस रहे सन, मैं तो उस टाइम ते ड्यूटी ते नहीं सी, उत्थों कड़े लैके गए ने तकरीबन 4 दिन पहला। बहुत उन्हां दी सेहत ठीक सी, पर हम आदमी हाँ, एकदम ही मुहत ना जाना, पता नहीं दूसरा श्वास आना कि नहीं आना, पर गए वो चलते फिरते ने। जिहड़ी आपां गल कर रहे सी कि जिहड़ा सिद्धांत दा पल्ला नहीं छड्डिया, कौम दी खातर अज बहुत सारा आपां देखदे हां, निक्कियां निक्कियां गल्लां ते समझौते कर ले जांदे ने, साडे आगू विक जांदे ने। उन्हां ने कदी समझौता नहीं कीता, अपनी जान भी दाऽ ते ला दित्ती है, हमले भी होए, बहुत कुछ होया, पर सिद्धांत दा पल्ला नहीं छड्डिया। गुरु सवारिओ, ये सुनहरी अखरां दे विच इतिहास दे विच लिखिया जावेगा भाई जसवीर सिंह दा नां, कि इन्हां कंट्रियां दे विच रहिंदियां होइयां जिथे उन्हां लोकां दा गढ़ है, ਜਿਹੜੇ पंथ परमानत मर्यादा ਨੂੰ कदे भी जिन्हां ने मानता नहीं दिती, और उत्थे रह के उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी की मर्यादा, गुरु ग्रंथ नूं, पंथ नूं हमेशा समर्पित रहे। धार्मिक विद्या के नाल नाल घरां दे विच भी जिहड़े खास करके साडे अपने परिवारां दे जिहड़े ग्रंथी सिंह सी जां कीर्तनीय सिंह सी, दूसरे परिवारां नूं भी ते उन्हां नूं जे किते ट्यूशन की लोड़ हुंदी सी ते घरां दे विच जाके भी दुनियावी एजुकेशन भी दिंदे सीगे, चाहे मैथ दी सी, पंजाबी दी, इंग्लिश दी, कोई सबजैक्ट हुंदा सी ते घरां 'च जाके भी बच्चों की हैल्प करते सी। भाव कि उन्हां दा हर समा, हर टाइम, पल पल जिहड़ा सीगा वो कौम नूं समर्पित सीगा। वाहिगुरू जी रहमत बख्शिश करन। ऐसियां बहुत घट रूहां ने, पेट वास्ते सारे करते ने, पर कौम लई, पंथ लई बिरलियां दे हिस्से विच आउंदा है। गुरु प्यारिओ, वो ऐसी शख्सियत सन, वाहिगुरू जी रहमत बख्शिश करन, उन्हां नूं अपने चरनां विच सतगुरू जी निवास बख्शिश करन अते पिछे परिवार नूं भाणा मनण दी बल बुद्धि समर्था बख्शिश करन। अज एक जसवीर सिंह साडे विचों बेशक चले गए ने, पर अनेकां अपने वर्गे वो प्रचारक तैयार करके साडी कौम दी, पंथ दी झोली विच पा गए ने। वो तुहानूं श्री गुरु सिंह सभा हंसरो विखे मिलणगे, जिहड़े प्रचारक उन्होंने तैयार कीते ने, और वो स्टेज भी चलाउणगे। सानूं माण है उन्हां दीयां सेवावां ते। वाहिगुरू जी रहमत बख्शिश करन। होरनां शख्सियतां तो इलावा सिख मिशनरी सोसाइटी की समुची मैनेजमेंट वालों उन्होंने शरदा के फुੱਲ भेंट किए जाते हैं। साडे सत्कारयोग सरदार गुरमेल सिंह जी मल्ली साहब का
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਕੰਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਾਟ ਘੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੀਰ ਕੰਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. We've got big boots to fill after Daddy's world-renowned speeches. Hopefully we can do him proud. Firstly, I'd like to thank you all for your immense support in every way you've supported us as a family through the most difficult time in our lives. Just to give you all a bit of background to Daddy's life. As World War II came to an end in 1945, Daddy's family were able to then move back to Malpur, Punjab from Burma. Daddy's father started a timber company and his mother opened a sewing centre teaching women how to sew. Daddy was the only sibling to be born in Malpur in 1952. He studied at Khalsa College and completed his masters in Jalandhar. He then started his career in the police at Sur Singh border for 5 years. He later migrated to the UK in 1979, where he started a career in the British Railway, starting as a guard and progressing to a manager. Returning to India in 1983, he then married our mum, where their journey began. They had us 3 kids and retired in 1997. As you all know, since Daddy could not sit at home, he contributed to many voluntary services: Sikh Chaplain Prison Service, hospitals, Sikh Welfare Association, local council, Khalsa Aid, Punjabi teacher. Through his life, he touched many hearts, walked many paths and created such beautiful memories with us all. Something really resonated with me, which I saw in a Facebook post. He was a father to us, a husband to mum, Babaji and Nanaji to our little babies, but to everyone else, such a great spiritual teacher and a friend. Daddy G is such a simple word, G, but he gave it such a meaning, teaching us love, respect, our morals that we have today. Albeit, Daddy always focused on the higher purpose, and that's what he instilled in us, G. Not just for himself, but always making us respect others. Positivity, haunsla, contentness, himmat. We won't be what we are today without his values. Mind over matter. The amount of times he was in and out of hospital, Daddy always came out stronger. Back to himself, back to never sitting at home and fulfilling his life's duties through his seva. This is how we will remember our Daddy G. Through every lesson, it was always a higher purpose. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh. God, I didn't think I'd be doing this today. I hope Daddy had another 15 to 20 years on him, but Vaiguru had other plans. Everyone knew Dad as a radio presenter, colleague, community leader, someone who was at the forefront of Sikhi, but not as a father. Growing up, Daddy was so strict with us. I always said Vicky and Gama were his favourite, and I was the one left to it, the middle child syndrome. He taught us many things, principles, values, respect, and always gave us the freedom to live our lives and to create our own path. I am who I am today because of him. So remember when we hit 18, he was saying, "You're 18 now, but I'm here to guide you through every single step in your life." He has literally guided me through everything. He made sure the principles of Sikhi were instilled in us at such a young age, and because of him, I'm able to speak and read Punjabi and able to read the part and understand the value of Ardas as well, and for that I will be forever grateful. I've always been blessed to grow up with a father who has played a massive role in my life, and I'm lucky to have a father figure in my life. He always knew the answers, was always calm, and he gave the right advice.
There are not words that can express his influence. He was someone I could rely on, I could call any time, and he would just never ever let me down. He was very hardworking, strong, loving, gentle, and would always put others before himself. It was always about helping others and always going that extra mile. We would always tell him off for always doing too much and not resting, but he would always get offended and be so stubborn, be like, don't worry about me, I'll be fine. He was such a disciplined man. He's always up at 4 a.m. doing his part and always got on with it, even if he wasn't feeling well. I will pass this on to my children as well as the other valuable lessons he has taught me. People who knew him knew he wasn't just our dad, he was everyone's dad. He used to pick us all up from school, whoever lived down the road, and used to babysit so many children, and all the children used to call him Daddy G. The other parents at school would always give him looks, but he was all our daddy. He had a fun-loving side to him. He would always tell his jokes, and he just got along with everyone despite their age. We always used to go for bike rides all the time, and we always travelled on public transport. I still remember it was my first day at Manor Lane, and he handed me my Oyster card, and he was like, here you go, find your own route to school. But I made it. He believed in me, and he gave me the confidence to do it. He loved his grandchildren so much. He would spoil them, look after them, and go above and beyond. But it's strange because he was so strict with us growing up, but he was so lenient with his grandchildren. Every time I used to get frustrated with Gia, he would always take Gia, and it was something about his aura, his calmness. He would always calm her down. And even as kids, we weren't allowed any fizzy drinks or anything, and you can see like Mannan coming around every weekend and him giving Mannan jelly beans and not even saying no. Mannan, Gia and Jiva have been so lucky to have such an inspiring role model in their lives, creating everlasting memories. Even though Gamal's baby and my second one won't get a chance to meet their amazing Nanaji, I'm sure a part of him will live inside him, and we will continue to share stories with our children and make sure he lives within our family. It's so strange. Although Daddy has always prepared us for this day, we wouldn't ever imagine it happening so soon. You are never prepared. Daddy G, your love, your patience, your understanding, your wisdom and your sense of humour will always live on inside us forever. You have given us gifts that are more precious than anything in this world. You will always live in our hearts. And I thank you for making me the woman I am today. I love you, Daddy. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today we gather not only to mourn the loss of my father, Sardar Jasvir Singh Rayat, but to celebrate a life lived in the light of Vaheguru's grace. I want to thank everyone for sharing this time with us, for your prayers and for your support. Your presence is a reflection of the love and respect my father inspired in all of who he knew. My father was a man of deep faith, a Sikh who lived the principles of seva, meditation and humility. He didn't just follow teachings, he embodied them every day, which everyone here can vouch for. One of the greatest lessons my father imparted to me was to see Vaheguru in everything and everyone, and to serve others wholeheartedly. I remember how he used to take me to the Hayes Gurdwara, where we used to take load of buckets of langar to deliver to homeless shelters across London. At the time, I was young and often frustrated, thinking I could be playing on my PlayStation or out playing football with my friends. One day I finally mustered the courage to ask him, why is it always you doing this? His response was simple yet profound. Who else is going to do it? He quietly but firmly believed in Sarvat Dapala, and he lived that belief by helping anyone in need without ever expecting anything in return. My father was a man of quiet strength, unwavering dignity. He always spoke the truth,
even when it wasn't the easiest path, and his words were filled with wisdoms of a lifetime. As a father of two myself, my life often feels like it's moving at 100 miles per hour, constantly in and out of places, always on the go. But when I was with Dad, whether I was helping him with his phone or assisting him with his radio shows, time seemed to stand still. He had this remarkable ability to slow everything down, not just for me, but for everyone who crossed his path. People often told me the same thing. His words had a calming effect, grounding them in a way, offering them a reset button in the midst of life's chaos. After his first heart attack in 1992, he faced every challenge in life with courage, always keeping Waheguru at the center of his heart. Whether it was in the Gurdwara, at home, or in the community, my father was a source of love, wisdom, and inspiration to everyone around him. One of the things my father cherished most was the Sangat. He found peace in Gurbani Vichar. He would love to host his radio shows where he would discuss certain issues which would affect the Sikh community and also translate the Guru Granth Sahib to his loyal listeners so they could understand the writings of our Gurus in a simpler approach. In the Sikh faith, we are reminded that life and death are both part of the divine will. Hukam. Hukme aave, hukme jave, hukme rahe samai. My father had a deep understanding of life and death, and he often shared his thoughts with us on the subject. He would say that death is not something to be feared, and he made it clear how he wanted his own funeral. He emphasized not wasting energy and time on unnecessary rituals, preferring simplicity over elaborate customs. He told us that he had completed his part and expressed his wish to have the cremation followed by the bhog at the Gurdwara. He often reflected on how funerals were traditionally conducted and how practices had changed. He wanted everything to remain simple in line with the original values. My father wasn't just a parent, he was a teacher, a guide, and a bridge to our culture. He dedicated much of his life to teaching a generation of Punjabis the importance and beauty of our language. He believed that language is more than just words, it's the soul of a people, the key to understanding our history, our values, and our identity. My father's passion for our language went beyond just instruction. He wanted each generation to feel that connection to understanding Punjabi was not just a language but of the past, but a living, breathing part of our future. He knew that as long as we spoke and passed down Punjabi, our identity would never fade, no matter where we were in the world. Because of him, countless people now carry forward the gift of their mother tongue, empowered by the knowledge and love he gave them. Through his dedication, he built a foundation for future generations to continue speaking, celebrating, and honoring Punjabi. His work lives on in every conversation, in every story, in every prayer spoke in our language. And though he is no longer with us, the seeds he planted in the hearts of so many will continue to grow, ensuring that Punjabi will thrive for generations to come. The local community meant everything to my father. It wasn't just where he lived, it was where he poured his heart, soul, where he found purpose and belonging. He cared deeply about the people around him, and he spent his life working to make sure that everyone felt connected, supported, and valued. To my father, community wasn't just a word, it was a way of life. He believed that we are all responsible for one another, and he took that responsibility seriously. Whether it was helping a neighbor in need, organizing events to bring people together, or simply being a listening ear for those who sought advice. My father was always there. His presence was a constant source of strength, comfort, and encouragement to so many. He saw the local community as an extension of his own family. He was deeply invested in its growth, its well-being, and its future. He always believed that by nurturing the bonds between us, we could create a stronger, more compassionate place for everyone to live. And so he gave his time, his energy, and his heart to the people around him, knowing that in lifting up the community, we all rise together. The love and care he showed to others weren't limited to grand gestures. It was in the small, everyday kind of acts he took joy in seeing communities flourish. Whether it was through mentoring the youth, supporting the local causes, or simply engaging in conversations that brought people closer. For him, the local community wasn't just a part of his life, it was the center of it. As I continue the speech, there are so many stories that show the kind of man he was. But one of
one aspect of his life that stands out, and one that I am especially proud of, is his work as a Sikh chaplain for inmates in prisons. My father believed that no one is beyond redemption, and everyone deserves dignity and respect, regardless of the circumstances. As a Sikh, he lived by the values of Seva and Sarbat da Pala, and he brought those principles with him into prisons, working with Sikh inmates who found themselves in dark places, often isolated and disconnected from their faith. He made sure they had access to their religious needs. He fought for their right to wear turbans, to keep their hair, to practice their faith in the most difficult of environments. He knew how important things were, not just as symbols, but as a source of spiritual identity and pride. To him, it wasn't just a matter of religious freedom, it was a matter of restoring dignity to those who had lost it. But beyond all the practical work he did, his greatest gift was his ability to make people feel seen and valued. He never viewed those inmates as numbers or lost causes. He saw them as souls deserving of compassion and second chances. He would often tell me stories of how a simple conversation, a prayer, or even just sitting in silence could bring peace to someone who hadn't felt it in years. As Guru Nanak Ji beautifully expressed, Paman Guru Pani Pita, Mata Tart Mahat. The air is the Guru, water is the father, and the great earth is the mother. My father embraced this wisdom wholeheartedly, living his life deeply connected to nature, love, and humility. He was known for planting trees across the country during Sikh festivals, not just anywhere, but at schools, hospitals, and prisons, places where they could truly make a difference. A quote by Nelson Henderson encapsulates his spirit perfectly. The true meaning of life is to plant trees under whose shade you do not expect to sit. As we say goodbye to my father today, I find comfort in knowing that he is now reunited with Waheguru in eternal peace, along with his mother and father and 2 brothers and sisters. His legacy of love, service, and devotion will continue to guide us, and hopefully all of you, just as his faith guided him. Dad, you have shown me the path of righteousness, of love and service. You taught me to trust in Waheguru's will, no matter the circumstances. I will carry your lessons with me every day, and I will strive to live by the example you set. Sorry. When I finished writing the speech, I realized that a lot of it was about me. But then I realized that I am him and he is me. We will strive to live by your example. Your unwavering faith in God, your strong discipline of mind and body, your boundless creativity, and of course your fearless approach to life. I will carry you deep within me so that everything I do, you do with me. Anyone who knows me will come to know of you. My children will know of you, and so will their children. I will continue to love you and speak to you for the rest of my days. Thank you, Dad, for all you gave us. Your memory will forever be with us, and your light will continue to shine in our hearts. And just like how Dad used to end his speeches, Waheguru मेहर करे, चढ़दी कला बख्शण, होइयां गलतियां दी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. Yes. And ladies and gents, just before we continue to the next chapter, we have a slideshow that we want to play on the screens, just encapsulating Dad's life.
Ladies and gentlemen, sorry to have to do this again, but if anyone owns an Audi with the registration KX63UGO, can they move the car, please? Because there's a lady trying to pick a child up from school and she can't get out. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਟਨ ਕਰ ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਚੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ कोई बटन प्रेस करना इधर काट बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो परिवार के कुछ मैंबर संस्कार करने वास्ते पिछे जा सकते हैं जी। बाकी संगतां नूं बेनती है जो भाई साहब जी की अंतिम अरदास है कीर्तन जपजी साहब जी के पाठ भोग श्री गुरु सिंह सभा हंसलो विखे पाए जाएंगे। परिवार वालों सारिया संगतां नूं बेनती है आप जी ने अंतिम अरदास में शामिल होने की कृपालता करनी जी। सारिया संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नहीं उधर तुसीं जाओ फैमिली मैंबर पे ना जाओ। जगत जलंदा बिठ में हो मैं दूजे पाए एको नाम सिमर मेरे पाए जगत जलंदा देख ले जगत जलंदा देख ले पद पे सरनाई नानक गुर सरनाई रख ले रख ले रख ले रख ले जगत जलंदा रख ले जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा कर अपनी कृपा कर रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले जित द्वारा उबरे जित द्वारा उबरे ले उबार ले उबार रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले जगत जलंदा रख ले जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा कर अपनी कृपा कर रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले रख ले सतगुर सुख बखा लिया सुख बखा लिया सतगुर सुख बखा लिया सुख बखा लिया सत्य शब्द विचार सत्या शब्द विचार रख
ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਖਾ ਲਿਆ ਸੁਖ ਵਖਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵਖਾ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੁਖ